মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল 2025 বৰ্ষৰ জেনেৰেল সায়েন্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ সিৰিজ নম্বৰ ডি তোমালোকৰ যদি কুৱেশ্যনত দি থকা আছে তেনেহ'লে তোমালোকৰ লগত মিলি ল'বা আৰু যদি তোমাৰ লগত দি থকা কুৱেশ্যন পেপাৰ নাই বেলেগ আছে তেনেহ'লে কুৱেশ্যন চাই মিলাই ল'বা। মই সেই গতিকে মই MCQ এটা কৰি দিওঁ, তোমালোকে লিখি লোৱা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ল অপশ্যন সি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ল অপশ্যন এ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ল অপশ্যন বি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 কুৱেশ্যন নম্বৰ 5ৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ল অপশ্যন সি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 কুৱেশ্যন নম্বৰ 6ৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ল অপশ্যন ডি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 কুৱেশ্যন নম্বৰ 7ৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ল অপশ্যন এ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ল অপশ্যন এ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 9ৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ল অপশ্যন এ 0.3 and 2। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 কুৱেশ্যন নম্বৰ 10ৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ল অপশ্যন বি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভিডিঅ'টো চোৱা কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি যোৱা, গতিকে তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ৰাখিবা। ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ল অপশ্যন ডি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ল অপশ্যন এ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ল অপশ্যন সি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ল অপশ্যন বি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ল অপশ্যন বি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ল অপশ্যন এ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 17 ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ল অপশ্যন সি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ল অপশ্যন বি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ল অপশ্যন বি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ল অপশ্যন সি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 21 ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ল অপশ্যন ডি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 22ৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ল অপশ্যন বি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 23 ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ল অপশ্যন ডি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 24 ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ল অপশ্যন বি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 25 ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰটো হ'ল অপশ্যন বি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 26
Question number 26 or who the answer to whole option A. Question number 27. Here who the answer to whole option D. Question number 28 or who the answer to whole option A. Question number 29. Who the answer to whole option A. Question number 30. Who the answer to whole option B. Question number 31. Question number 31 or who the answer to whole option B. Question number 32. Here who the answer to whole option A. Question number 33. Here who the answer to whole option B. Question number 34. Here who the answer to whole option A. Question number 35. Here who the answer to whole option B. Question number 36. Here who the answer to whole option A. Question number 37. Here who the answer to whole option D. Question number 38. Here who the answer to whole option B. Question number 39. Here who the answer to whole option C. Question number 40. Question number 40. Who the answer to whole option A. Question number 41. Here who the answer to whole option A. Question number 42. Here who the answer to whole option D. Question number 43. Question number 43. Who the answer to whole option B. Question number 44. Here who the answer to whole option A. Question number 45. Last question number 45. Here who the answer to whole option B.